Здравствуйте, друзья! Вы на канале English Gym, интенсивные тренировки английского. И это ваша тренировка на сегодня. Новые слова и выражения. Порядковые числительные. Порядковые числительные образуются присоединением суффикса th к количественным числительным. Например, fourth, четвертый, 17th, 17-й, 39th, 39-й, исключения. first, первый, second, второй, third, третий, Существительные. floor, этаж, пол, grade, класс, time, раз, время, prize, приз, competition, соревнование, Глаголы. to win, побеждать, Прошедшее время. one, to take, брать, Прошедшее время. took, Указательное местоимение. this, это, этот, это, Давайте повторим каждое слово 3 раза. первый, first, 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 второй, second, 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 третий, third, 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 этаж, пол, floor, 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 класс, grade, 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 это, этот, это, this, 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 раз, время, time, 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 побеждать, to win, to win, to win, победил, one, 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 брать, to take, to take, to take, взял, took, 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 приз, prize, 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 соревнование. competition, competition, competition. Ну как, запомнили все слова? Теперь давайте потренируемся на примерах. Разница между американским и британским английским. В Америке, как и в России, счет этажей ведется начиная с первого этажа. В Великобритании первый этаж называется ground floor, и отсчет начинается со второго этажа. I live on the first floor. Я живу на первом этаже. I live on the first floor. I live on the first floor. I live on the ground floor. I live on the ground floor. They live on the fifth floor. Они живут на пятом этаже. They live on the fifth floor. They live on the fifth floor. They live on the fourth floor. They live on the fourth floor. She is in the sixth grade. Она в шестом классе. She is in the sixth grade. She is in the sixth grade. We are in the 11th grade. Мы в 11 классе. We are in the 11th grade. We are in the 11th grade. This is my first time in England. Я впервые в Англии. This is my first time in England. This is my first time in England. This is his second time in Russia. Он второй раз в России. This is his second time in Russia. This is his second time in Russia. She won first prize in the competition. Она заняла первое место на соревнованиях. She won first prize in the competition. She won first prize in the competition. He took third prize in the competition. Он занял третье место на соревнованиях. He took third prize in the competition. He took third prize in the competition. На сегодня все. Друзья, мы желаем вам хорошего дня. Увидимся в следующем видео. Have a nice day. See you in the next video.